Liebling ich komm dann mal später vorsichtiger Samenergus verhindern. Selbstcoaching 2023. Herzlich willkommen zu Samenergus verlangern. Selbstcoaching. Dieses Buch ist für all gedacht. Die sich nach einer längeren Samenergus durchsetzen und ihr sexuelles Erleben intensivieren möchten. Es ist ganz normal, dass manche legendlich mit vorsichtigem Samenergus zu kämpfen haben. Doch dies muss kein unüberwindbares Hindernis sein. Mit den richtigen Werkzeugen und einer positiven Einstellung kannst du den sexuellen Ausdauer verbessern und ein erfülltes Leben genießen. In diesem Buch werden wir verschiedene Aspekte beleuchten, die dir helfen werden, den Samenergus zu verlangern. Du wirst lernen, wie du den Denkmuster und Einstellungen verändern kannst, Leistungsdruck und Angst abzubauen. Zudem werden wir Entspannungstechniken und Stressbewältigungsstrategien erforschen, dir dabei zu helfen, den Erregung zu kontrollieren. Darüber hinaus werden wir euch Möglichkeiten zur Verbesserung der Kommunikation mit deinem Partner und zur Integration einer langfristigen Veränderung in deinen Lebensstil betrachten. Dieses Buch ist ein Selbstcoaching-Programm, das darauf abzielt, dir die Werkzeuge und Kenntnisse zu vermitteln, selbstständigen dir zu arbeiten. Es ist wichtig zu verstehen, dass dieser Prozess Zeit und Engagement erfordert. Mit einer offenen Einstellung und der Bereitschaft, Veränderungen anzunehmen, kannst du jedoch Fortschritt erzielen und den sexuellen Erfüllung steigern. Bitte, dass dieses Buch kein medizinische Beratung ersetzt. Bei vergehenden Fragen oder spezifischen medizinischen Bedenken ist es immer ratsam, professionelle Hilfe zu suchen. Nutzt dieses Buch als Leitfaden und unterstützt dich selbst auf dem Weg zu einer längeren Samenergus durch und einem erfüllten Sexualleben. Bereit, dich auf die Reise zu machen? Dann lass uns gemeinsam entdecken, wie du den Samenergus verlangern kannst und ein erfüllten Sexualität erleben kannst. Warum ist ein langer Samenergus wichtig? Die Dauer des Samenergusses kann eine wichtige Rolle für das sexuelle Vergnügen und die Zufriedenheit beider Partner spielen. Ein langer Samenergus Dauer ermöglicht es, den intimen Moment länger zu genießen und eine tiefe Verbindung mit dem Partner herzustellen. Für viele Männer ist es ein persönliches Anliegen, ihre sexuelle Leistung zu verbessern und ihren Partner optimal zu befriedigen. Ein vorsichtiger Samenergus kann jedoch zu Frustration und Enttäuschung führen, sowohl bei sich selbst als auch beim Partner. Ein langer Samenergus Dauer kann das sexuelle Selbstvertrauen stärken und das allgemeine Wohlbefinden steigern. Darüber hinaus kann ein langer Samenergus Dauer zu einer verbesserten sexuellen Intimität und einem intensiveren Orgasmus führen. Beide Partner haben die Möglichkeit, sich vollständig dem lustvollen Erleben hinzugeben und gemeinsam den Höhepunkt der sexuellen Erfahrung zu genießen. Es ist wichtig zu beachten, dass die Samenergus Dauer von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist und von vielen Faktoren abhängt. Dennoch kann das Streben nach einer längeren Samenergus Dauer das sexuelle Erlebnis bereichern und zu einer erfüllenderen Partnerschaft beitragen. In diesem Buch wirst du Strategien und Techniken entdecken, den Samenergus Dauer zu verlangern und ein erfülltes Sexualleben zu führen. Es geht darum, den sexuell Selbstbewusstsein zu stärken und die Kontrolle über den sexuellen Erregung zu erlangen. Durch die Anwendung der in diesem Buch vorgestellten Methoden wirst du in der Lage sein,
dient sexuell Ausdauerzuverbessern und ein befriedigendes Liebesleben zu erleben. Zielsetzung und Vorteil des Selbstcoachings. Das Selbstcoaching in Bezug auf die Verlängerung des Semeniges ermöglicht es der selbstständigen Diener sexuellen Ausdauer zu arbeiten und positive Veränderungen in deinem Liebesleben herbeizuführen. Die Zielsetzung dieses Selbstcoaching-Programms besteht darin, die Werkzeuge, Strategien und Kenntnisse zu vermitteln, die du benötigst, den Zusammenhang zu verlangern und ein erfülltes Sexualleben zu führen. Ein wichtiger Vorteil des Selbstcoachings liegt in der persönlichen Empowerment und Eigenverantwortung. Du nimmst aktiv die Kontrolle über die sexuelle Gesundheit und Zufriedenheit in die Hand, anstatt auf externe Lösungen oder schnell Fixes zu hoffen. Wirst du befähigt, die eigenen Ressourcen und Fähigkeiten zu nutzen, Veränderungen herbeizuführen. Weitere Vorteile des Selbstcoachings sind Vertraulichkeit und Privatsphäre. Indem du dich selbst coachst, kannst du in deinem eigenen Tempo und in einer vertrauten Umgebung arbeiten. Du kannst offen und ehrlich mit dir selbst sein, ohne dich beobachtet oder bewertet zu fühlen. Individualisierung. Selbstcoaching ermöglicht es dir, auf den individuellen Bedürfnissen und Herausforderungen einzugehen. Du kannst den eigenen Ziel setzen und die Methoden und Techniken auswählen, die am besten zu dir passen. Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Durch das Erreichen von kleinen Erfolgen und das Anwenden der im Selbstcoaching erlernten Techniken wirst du den Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen stärken. Du wirst spüren, dass du aktiv an deiner persönlichen Entwicklung arbeitest und positive Veränderungen bewirkst. Langfristige Ergebnis. Selbstcoaching zielt darauf ab, langfristige Veränderungen herbeizuführen. Du lernst nicht nur, den Zusammenhang zu verlangern, sondern entwickelst auch Fähigkeiten zur Stressbewältigung, zur Verbesserung der Kommunikation mit deinem Partner und zur Förderung eines positiven Körpergefühls. Diese Fähigkeiten werden dir helfen, ein erfülltes Sexualleben auf lange Sicht zu führen. Dieses Buch wird dich dabei unterstützen, dich selbst zu coachen und den sexuellen Ausdauer zu verlangern. Indem du die vorgestellten Methoden anwendest und kontinuierlich an dir arbeitest, wirst du die Vorteile des Selbstcoachings erfahren und positive Veränderungen in deinem Liebesleben erreichen. Sei bereit, dich auf diese Reise der persönlichen Entwicklung und sexuellen Erfüllung einzulassen. Grundlagen des Semeniges. Bevor wir uns mit der Verlängerung des Semeniges befassen, ist es wichtig, die Grundlagen dieses körperlichen Phänomens zu verstehen. Der Samenerguss, auch Ejaculation genannt, ist ein natürlicher Prozess, der während des sexuellen Höhepunkts auftritt. Hier sind einige grundlegende Informationen über den Samenerguss. Anatomie der männlichen Geschlechtsorgane. Der Samenerguss wird durch ein Komplex Interaktion zwischen verschiedenen Teilen des männlichen Fortpflanzungssystems ermöglicht. Dazu gehören der Penis, die Hoden, die Samenleiter und die Prostata. Erection und Erregung. Eine Erection tritt auf, wenn der Penis stief wird und sich vergrößert. Dies geschieht in der Regel als Reaktion auf sexuelle Erregung. Während der sexuellen Stimulation füllen sich die Schwellkörper im Penis mit Blut, was zu einer Erection führt. Der Samenergussprozess. Während des sexuellen Höhepunkts werden Muskelkontraktionen in den Geschlechtsorganen ausgelöst. Diese Kontraktionen führen zur Ejaculation.
Bei der Samen aus den Hoden über die Samenleiter zur Harnröhre transportiert und schließlich aus Gestassen wird. Sperma und Ejaculat. Das Ejaculat besteht aus einer Mischung von Samenflüssigkeit und Spermien. Die Samenflüssigkeit wird von den Prostata und den Semenblätterdrüsen produziert und enthält Nährstoffe und Enzyme, die den Spermien bei ihrer Reise helfen. Individuelle Variationen. Die Dauer des Samenergusses kann von Mann zu Mann variieren. Ein vorsichtiger Samenerguss tritt auf, wenn der Samenerguss zu früh oder unkontrolliert erfolgt und zu sexueller Frustration führen kann. Ein Verständnis der Grundlagen des Samenergusses legt den Grundstein für die weiteren Kapitel dieses Buches, in denen wir uns darauf konzentrieren werden, Techniken und Strategien zur Verlängerung des Samenergusses zu erkunden. Indem du den Wissen über die Funktionsweise des Körpers vertiefst, wirst du besser in der Lage sein, gezielt an deiner sexuellen Ausdauer zu arbeiten und ein erfülltes Sexualleben zu erreichen. Anatomie und physiologischer Ablauf. Die Mechanismen des Samenergusses besser zu verstehen, ist es wichtig, einen Blick auf die Anatomie und die physiologischen Ablauf im männlichen Fortpflanzungssystem zu werfen. Hier sind einige grundlegende Informationen darüber. Penis. Der Penis ist das primärmännliche Geschlechtsorgan. Besteht aus drei Schwellkörpern, zwei Corpora cavernosa, die sich auf der oberen Seite des Penis befinden, und einem Corpus spongiosum, das den Harnröhren Schwellkörper bildet. Während der sexuellen Erregung füllen sich die Schwellkörper mit Blut und führen zu einer Erektion. Hoden. Die Hoden sind paarige Organe, die sich im Hodensack befinden. Sie produzieren Spermien und das männliche Sexualhormon Testosteron. Die Spermien werden in den Hoden produziert und in den Nebenhoden gespeichert, bis sie zur Befruchtung bereit sind. Samenleiter. Die Samenleiter sind Röhren, die Spermien von den Nebenhoden zur Harnröhre transportieren. Während des Samenergusses ziehen sich die Muskelwand der Samenleiter zusammen, die Spermien zum Ejaculationspunkt zu bringen. Prostata. Die Prostata ist ein Drüs, die sich unterhalb der Harnblässe befindet. Sie produziert eine Flüssigkeit, die Teil des Ejaculats ist. Diese Flüssigkeit unterstützt die Beweglichkeit der Spermien und schützt sie auf ihrem Weg zur Eizelle. Harnröhre. Die Harnröhre verläuft durch den Penis und dient sowohl dem Harnabfluss als auch der Ausscheidung des Ejaculats während des Samenergusses. Während des sexuellen Höhepunkts kommt es zu einer Abfolge von Muskelkontraktionen, die den Samenerguss ermöglichen. Die Muskeln die Samenleiter, Prostata und Harnröhre ziehen sich rhythmisch zusammen, das Ejaculat auszustoßen. Gleichzeitig sorgen die Muskelkontraktionen dafür, dass der Blutfluss aus dem Penis verringert wird, was zu einem Nachlassen der Erektion führt. Ein tiefes Verständnis der anatomischen Strukturen und physiologischen Ablauf im männlichen Fortpflanzungssystem hilft dir dabei, die Verlängerung des Samenergusses gezielter anzugehen. In den folgenden Kapiteln werden wir verschiedene Techniken und Strategien erforschen, die Kontrolle über dies Ablauf zu verbessern und ein langer Samenergussdauer zu erreichen. Durchschnittlich Samenergussdauer. Die durchschnittliche Samenergussdauer kann von Mann zu Mann variieren und hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich individueller Unterschied, Erregungsgrad, sexueller Erfahrung und aktuellen Umständen. Es gibt jedoch einige Schätzungen zur durchschnittlichen Dauer des Samenergusses,
die als allgemein Richtlinie dienen können. Studien zufällig liegt die durchschnittlich Samenergungsdauer bei den meisten Monaten zwischen 3 und 7 Minuten nach dem Eindringen. Es ist wichtig zu beachten, dass dies nur Durchschnittswert sind und dass es individuell Abweichungen geben kann. Darüber hinaus gibt es auch Unterschied zwischen der Dauer des Samenergusses während des vaginalen Geschlechtsverkehrs und anderer sexueller Aktivitäten wie der Masturbation. In einigen Fällen kann die Samenergusdauer während der Masturbation kürzer sein als während des Geschlechtsverkehrs. Es ist wichtig zu betonen, dass die Dauer des Samenergusses allein kein Indikator für die sexuelle Zufriedenheit oder Leistungsfähigkeit ist. Jeder Mensch empfindet und erlebt Sexualität auf unterschiedliche Weise. Das Wichtigste ist, dass du und dein Partner mit ihrem Sexualleben zufrieden sind und dass ihr eine offene Kommunikation hat, ihr Bedürfnis und Wunsch zu erfüllen. Wenn du jedoch das Gefühl hast, dass dein Samenergusdauer kürzer ist als gewünscht und du eine Verlängerung anstrebst, können die folgenden Kapitel dieses Buches dir dabei helfen, Techniken und Strategien zu erlernen, den Sexualausdauer zu verbessern. Auswirkungen des vorsichtigen Samenergusses. In vorsichtiger Samenerguss kann verschiedene Auswirkungen auf das sexuelle Wohlbefinden und die Beziehung haben. Hier sind einige mögliche Auswirkungen, die auftreten können. Frustration und Unzufriedenheit. Ein vorsichtiger Samenerguss kann bei beiden Partnern zu Frustration und Unzufriedenheit führen. Derjenige, der ejakuliert, bevor oder sein Partner sexuell befriedigt ist, kann sich frustriert und unzufrieden fühlen, während der Partner möglicherweise das Gefühl hat, dass sein sexuellen Bedürfnis nicht erfüllt werden. Geringe Selbstvertrauen und Schamgefühl. Männer mit vorsichtigem Samenerguss können unter einem geringen Selbstvertrauen und Schamgefühlen leiden. Sie können das Gefühl haben, dass sie sexuell nicht ausreichend leistungsfähig sind oder dass sie ihre Partnerin enttäuschen. Diese negativen Emotionen können sich auf das allgemeine Selbstwertgefühl und die Beziehung auswirken. Beziehungsspannungen. Der vorsichtige Samenerguss kann zu Spannungen in der Partnerschaft führen. Wenn die sexuellen Bedürfnisse nicht erfüllt werden und die Kommunikation darüber fehlt, können sich Missverständnisse und Frustrationen aufbauen. Dies kann zu Konflikten und einer Verschlechterung der Beziehung führen. Vermindert sexuelles Vergnügen. Wenn der Samenerguss zu früh erfolgt, kann dies das sexuelle Vergnügen sowohl für den Mann als auch für die Partnerin beeinträchtigen. Die Intensität und die Möglichkeit, den sexuellen Akt vollständig zu genießen, können beeinträchtigt sein, da die sexuelle Stimulation möglicherweise nicht lang genug dauert. Es ist wichtig zu verstehen, dass ein vorsichtiger Samenerguss ein Vibritätsproblem ist und kein Schande darstellt. Es gibt verschiedene Techniken und Strategien, die helfen können, die Kontrolle über den Samenerguss zu verbessern und ein erfülltes Sexualleben zu erreichen. In den folgenden Kapiteln werden wir auf diese Techniken und Strategien eingehen, dir zu helfen, den Sexualausdauer zu verlängern und das sexuelle Vergnügen für dich und deinen Partner zu steigern. Selbstreflexion und Zielsetzung. Den vorsichtigen Samenerguss zu verlängern und ein erfülltes Sexualleben zu erreichen, ist es wichtig, sich selbst zu reflektieren und ein tiefes Verständnis für die eigenen Bedürfnisse, Wünsche und Herausforderungen zu entwickeln. Die Selbstreflexion ermöglicht es dir,
dich bewusst mit deiner sexuellen Gesundheit und deinem persönlichen Wachstum auseinanderzusetzen. Hier sind einige Aspekte der Selbstreflexion, die du in Betracht ziehen kannst. Emotional Aspekt. Frage dich, welche Emotionen und Gefühle mit deinem vorsichtigen Zusammenhang verbunden sind. Bist du frustriert, unzufrieden oder verunsichert? Identifiziere diese Emotionen und versuch zu verstehen, wie sie dein Selbstwertgefühl und deine Beziehung beeinflussen. Glaubenssatz und Überzeugungen. Erkenn deine eigenen Glaubenssatz und Überzeugungen in Bezug auf Sexualität und den Zusammenhang. Manchmal können negative Überzeugungen wie ich bin nicht gut genug oder ich muss immer perfekt sein zu Leistungsdruck und vorsichtigem Zusammenhang beitragen. Identifiziere diese Überzeugungen und hinterfrage sie kritisch. Communication und Offenheit. Überprüf den Kommunikationsgewohnheiten in Bezug auf sexuelle Themen. Bist du in der Lage, offen mit deinem Partner über den sexuellen Bedürfnis und Wunsch zu sprechen? Offene Communication kann helfen, Missverständnisse zu klären und gemeinsame Lösungsansätze zu finden. Zielsetzung. Definieren deine persönlichen Ziele. Nach der Selbstreflexion ist es wichtig, klare Ziele für dich selbst zu setzen. Die individuellen Ziele können variieren, je nachdem, was du persönlich erreichen möchtest. Hier sind einige mögliche Zielsetzungen. Verlängerung der Zusammenhangsdauer. Möchtest du die Dauer des Zusammenhangs verlängern? Längere sexuelle Stimulation zu ermöglichen? Steigerung des Selbstvertrauens. Strebst du an, den Selbstvertrauen im Bereich der Sexualität zu stärken und negative Gedanken oder Zweifel zu überwinden? Verbesserung der Partnerschaft. Möchtest du durch die Verlängerung des Zusammenhangs die sexuelle Zufriedenheit deines Partners steigern und dadurch die Qualität der Partnerschaft verbessern? Stressabel. Möchtest du Techniken erlernen, Stress und Leistungsdruck abzubauen, die möglicherweise zu einem vorsichtigen Zusammenhang beitragen? Indem du dir klare Ziele setzt, kannst du einen Plan entwickeln und gezielt Maßnahmen ergreifen, den sexuelle Ausdauer zu verbessern. Es ist wichtig, realistische Ziele zu wollen und geduldig mit dir selbst zu sein. Die Veränderungen Zeit und Übung erfordern. Ermittlung der persönlichen Ziele. Die Ermittlung persönlicher Ziele im Zusammenhang mit der Verlängerung des Zusammenhangs ist ein wichtiger Schritt, den individuellen Bedürfnis und Wunsch zu identifizieren. Hier sind einige Ansätze, die dir dabei helfen können. Selbstreflexion. Nimm dir Zeit für eine ehrliche Selbstreflexion und frage dich, was du persönlich in Bezug auf den sexuelle Leistung und Ausdauer erreichen möchtest. Überleg, wie der vorsichtige Zusammenhang dich beeinflusst und welche Aspekte du verbessern möchtest. Zufriedenheit und Wunsch. Frage dich, ob du mit der aktuellen Dauer des Zusammenhangs zufrieden bist oder ob du sie verlängern möchtest. Überleg, wie sich ein langer Zusammenhangsdauer auf dein eigenes Wohlbefinden und das deines Partners auswirken wird. Partnerbedürfnis. Berücksichtige die Bedürfnis und Wunsch deines Partners in Bezug auf die sexuelle Aktivität. Möchtest du in der Lage sein, den Partner in langer zu befriedigen und ein erfülltes sexuelles Erlebnis zu ermöglichen? Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Überleg, ob du den Selbstvertrauen im Bett stärken möchtest und wie ein langer Zusammenhangsdauer dazu beitragen kann. Möchtest du den sexuelle Leistungsfähigkeit steigern und dadurch ein positives Körpergefühl entwickeln? Realistische Ziele setzen.
setzt die realistische Ziel, die auf den individuelle Situation abgestimmt sind, berücksichtigt dabei den aktuellen Fähigkeiten und Ressourcen. Es ist wichtig, Ziele zu wählen, die erreichbar und messbar sind, den Fortschritt besser nachverfolgen zu können. Priorisierung. Priorisier den Ziel und überleg, welches Ziel du zuerst angehen möchtest. Fokussier dich auf einen Bereich, den du verbessern möchtest, und arbeite dann nach und nach an weiteren Zielen. Indem du den persönlichen Ziel ermittelst, schaffst du eine klare Ausrichtung für den Selbstcoaching und motivierst dich, an deiner sexuellen Ausdauer zu arbeiten. Sei dabei ehrlich zu dir selbst und wähle Ziele, die für dich persönlich bedeutsam sind und dir ein erfüllt Sexualleben ermöglichen. Identification von individuellen Herausforderungen und Blockaden. Den Zusammenhang effektiv verlangen zu können, ist es wichtig, individuelle Herausforderungen und mögliche Blockaden zu identifizieren. Jeder Mensch ist einzigartig, und daher können die grundverwurzelten Zusammenhänge von Person zu Person unterschiedlich sein. Hier sind einige Schritte, die dir helfen können, den individuellen Herausforderungen und Blockaden zu erkennen. Selbstreflexion. Nimm die Zeit, dich selbst zu beobachten und zu reflektieren. Acht auf den Gedanken, Gefühle und körperlichen Reaktionen während des sexuellen Akts. Frage dich, ob es bestimmt Auslöser oder Muster gibt, die zu vorsichtigem Zusammenhang führen könnten. Emotional Faktoren. Überprüf, ob emotional Faktoren eine Rolle spielen könnten. Stress, Angst, Leistungsdruck oder Beziehungsproblem können dazu beitragen, dass der Zusammenhang vorsichtig eintritt. Identifizier mögliche emotional Herausforderungen, die du bewältigen möchtest. Körperliche Faktoren. Beach durch mögliche körperliche Faktoren, die zu vorsichtigem Zusammenhang beitragen könnten. Ein sensibler Penis. Ein unausgeglichenes Nervensystem oder bestimmte Erkrankungen können eine Rolle spielen. Informier dich über mögliche körperliche Ursachen und sprich gegebenenfalls mit einem Arzt. Vergangene Erfahrungen. Überleg, ob negativ sexuelle Erfahrungen oder traumatische Ereignisse aus der Vergangenheit eine Auswirkung haben könnten. Manchmal können solche Erfahrungen zu Angst, Unsicherheit oder Anspannung führen, die wiederum den Zusammenhang beeinflussen können. Communication mit dem Partner. Sprich offen mit deinem Partner über den Herausforderungen und beziehe sie in den Prozess mit ein. Sie kann möglicherweise wertvolle Einsichten bieten und euch gemeinsam helfen, Blockaden zu überwinden. Indem du den individuellen Herausforderungen und Blockaden identifizierst, kannst du gezielt daran arbeiten, die zu überwinden und den Zusammenhang zu verlangen. Beacht jedoch, dass es hilfreich sein kann, professionelle Unterstützung von einem Sexualtherapeuten oder Psychologen in Anspruch zu nehmen, wenn die Herausforderungen tieferliegend sind oder du Schwierigkeiten hast, allein damit umzugehen. Veränderung der Denkmuster und Einstellungen. Die Veränderung von Denkmustern und Einstellungen ist ein wichtiger Schritt, die Zusammenhänge zu verlangen. Negativ Gedanken und Einstellungen können zu vorsichtigem Zusammenhang beitragen und das sexuelle Erlebnis beeinflussen. Hier sind einige Ansätze, den Denkmuster und Einstellungen positiv zu beeinflussen. Bewusstheit schaffen. Word deine Denkmuster und inneren Dialog bewusst, die im Zusammenhang mit dem vorsichtigen Zusammenhang auftreten. Acht auf negativ Selbstgespräch, Selbstzweifel oder Angst. Erkenn,
das dies Ding musste nicht hilfreich sind, und dich davon abhalten können, den sexuell Ausdauer zu verbessern. Positive Affirmationen. Ersetzt negative Gedanken durch positive Affirmationen. Wiederhol positive Aussagen wie ich bin in der Lage, mein Ejaculation zu versagen oder ich habe Kontrolle über meinen Körper und mein sexuell Ausdauer. Dies positiven Affirmationen helfen dir dabei, ein neues, Selbstbewusstsein aufzubauen. Realistische Wartungen. Setz realistische Wartungen für dich selbst. Vermeid es, dich mit unrealistischen Maßstäben oder Vergleichen mit anderen zu belasten. Jeder Mensch ist einzigartig, und es ist wichtig, dass du dich auf den eigenen Fortschritt und Ziel konzentrierst. Selbstakzeptanz. Akzeptier dich selbst und deinen Körper so, wie ist. Niemand ist perfekt, und es ist wichtig anzuerkennen, dass vorsichtiges Sammenerges ein häufiges Problem ist, das will Männer erleben. Akzeptier, dass du daran arbeitest, den sexuell Ausdauer zu verbessern, und sei geduldig mit dir selbst. Entspannungstechniken. Lern Entspannungstechniken wie Atemübungen, Meditation oder progressive Muskelentspannung. Diese Techniken helfen dir, Stress abzubauen und einen ruhigen Geist während des sexuellen Akts zu bewahren. Positive Sexualität. Kultivieren positive Einstellung zur Sexualität und zum sexuellen Genuss. Betracht den Sammenerguss nicht als alleiniges Ziel, sondern als Teil eines umfassenden sexuellen Erlebnisses. Konzentrier dich auf Intimität, Verbundenheit und das gemeinsame Wohlgefühl mit deinem Partner. Die Veränderung von Denkmustern und Einstellungen erfordert Zeit und Übung. Sei geduldig mit dir selbst und erlaub dir, Schritt für Schritt positive Veränderungen vorzunehmen. Durch die Entwicklung einer positiven Gestaltung und die Veränderung deiner Denkmuster wirst du in der Lage sein, den Sammenerguss effektiv zu verlangern. Überwindung von Leistungsdruck und Ängsten. Leistungsdruck und Angst sind häufig Faktoren, die zu vorsichtigem Sammenerguss führen können. Die Überwindung dieser psychischen Belastungen ist entscheidend, den sexuell Ausdauer zu verbessern. Hier sind einige Strategien, die dir dabei helfen können. Selbstakzeptanz. Akzeptier dich selbst und den sexuell Leistungsfähigkeit. Versteh, dass niemand perfekt ist und dass sexuelle Leistung nicht der einzige Maßstab für ein erfüllt Sexualleben ist. Sei liebevoll und geduldig mit dir selbst, und erlaub dir, Fehler zu machen und aus ihnen zu lernen. Realistische Wartungen. Setz die realistische Wartungen in Bezug auf den sexuelle Leistung. Vermeid es, dich mit unrealistischen Standards oder Vergleichen zu belasten. Konzentrier dich stattdessen auf die Freude am intimen Zusammensein mit deinem Partner und auf die Erfahrung von neuen Intimität. Communication mit dem Partner. Sprich offen und ehrlich mit deinem Partner über den Angst und Sorgen in Bezug auf vorsichtigen Sammenerguss. Offene Communication schafft Verständnis und ermöglicht es euch, gemeinsam Lösungen zu finden. Dein Partner kann dir zusätzlich Unterstützung und Ermutigung geben. Entspannungstechniken. Lern Entspannungstechniken wie Atemübungen, Meditation oder progressive Muskelentspannung. Diese Techniken helfen dir, Stress abzubauen und körperlich Spannungen zu lassen. Indem du dich während des sexuellen Akts entspannst, kannst du den Leistungsdruck reduzieren und den sexuelle Ausdauer verbessern. Fokus auf das Hier und Jetzt.
Konzentrier dich auf den gegenwärtigen Moment und auf die sinnlichen Empfindungen während des sexuellen Akts. Vermeide es, dich auf Negativgedanken über vorsichtigen Samenerguss zu fixieren. Indem du dich auf das Hier und Jetzt konzentrierst, kannst du die Aufmerksamkeit auf das Vergnügen und die Intimität lenken. Erotich Stimulationstechniken. Erforsch verschiedene erotisch Stimulationstechniken, die dir helfen können, den sexuell Erregung zu stören. Durch das Experimentieren mit unterschiedlichen Techniken kannst du lernen, den Höhepunkt zu versagen und die sexuelle Ausdauer zu erhöhen. Professionelle Unterstützung. Bei starkem Leistungsdruck oder anhaltenden Angsten kann es hilfreich sein, professionelle Unterstützung von einem Sexualtherapeuten oder Psychologen in Anspruch zu nehmen. Ein Expert kann dir individuell zugeschnittene Strategien und Techniken anbieten, Leistungsdruck und Angst zu überwinden. Indem du den Leistungsdruck und die Angst rund den vorsichtigen Samenerguss angehst, kannst du den sexuelle Ausdauer verbessern und ein erfülltes Sexualleben genießen. Sei geduldig mit dir selbst und erkenn, dass die Überwindung dieser Herausforderungen Zeit und Übung erfordert. Förderung eines positiven Körpergefühls. Ein positives Körpergefühl spielt eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der sexuellen Ausdauer und dem Umgang mit vorsichtigem Samenerguss. Hier sind einige Strategien, die dir helfen können, ein positives Körpergefühl zu fördern. Selbstakzeptanz. Akzeptier deinen Körper so, wie ist. Jeder Körper ist einzigartig und schön auf seine Weise. Acht darauf, dich nicht mit unrealistischen Schönheitsidealen zu vergleichen und sei liebevoll zu dir selbst. Körperliche Aktivität. Regelmäßige körperliche Aktivität kann dazu beitragen, ein positives Körpergefühl zu entwickeln. Find ein Sport oder Aktivität, die dir Spaß macht und dich körperlich herausfordert. Die körperliche Betätigung kann nicht nur den Selbstbewusstsein stärken, sondern auch Stress reduzieren und den allgemeinen Gesundheit verbessern. Gesundernährung. Acht auf ein ausgewogen und Gesundernährung. Ein Gesundernährung kann nicht nur den körperliches Wohlbefinden steigern, sondern auch den Selbstbewusstsein stärken. Acht darauf, ausreichend Vitamin, Mineralstoff und Nährstoff zu dir zu nehmen und trink ausreichend Wasser. Selbstpflege. Kümmere dich dich selbst und gönn dir regelmäßig Moment der Selbstpflege. Nimm dir Zeit für Entspannungsbäder, Massagen oder andere Aktivitäten, die dir Freude bereiten und dich verwöhnen. Indem du dich dich selbst kümmerst, sendest du positive Signale an deinen Körper und fördert den positives Körpergefühl. Positiv Selbstgespräch. Sprich positiv und liebevoll mit dir selbst. Vermeide es, negativ Gedanken über deinen Körper oder den Sexualleistungsfähigkeit zu hegen. Ersetzt diese negativen Gedanken durch positiv Selbstgespräch und Affirmationen. Sage dir selbst, dass du ein wertvoller und attraktiver Mensch bist. Achtsamkeit. Praktiziere Achtsamkeit und werd dir deines Körpers und deiner Empfindungen bewusst. Nimm dir Zeit, dich mit deinem Körper zu verbinden und sein Signal wahrzunehmen. Durch Achtsamkeit kannst du ein tiefes Verständnis und eine größere Wertschätzung für deinen Körper entwickeln. Sexualität als Ganzes betrachten. Betracht Sexualität als ganzheitliches Erlebnis, das nicht nur auf den Samenerguss reduziert wird. Fokussiere dich auf Intimität, Verbundenheit und das gemeinsame Wohlgefühl mit deinem Partner.
In dem du die Aufmerksamkeit von reinen Leistungsaspekten ablenkst, kannst du ein positives Körpergefühl entwickeln. Die Förderung eines positiven Körpergefühls erfordert Zeit und Übung. Sei geduldig mit dir selbst und erlaub dir, Schritt für Schritt ein liebevolles und positives Verhältnis zu deinem Körper aufzubauen. Stärkung des Selbstvertrauens und der Selbstakzeptanz. Ein starkes Selbstvertrauen und ein positives Selbstakzeptanz sind entscheidend, vorsichtigem Zusammenarbeiten zu wirken und die sexuelle Ausdauer zu verbessern. Hier sind einige Strategien, die dir dabei helfen können. Positiv Selbstgespräch. Ersetzt negativ Selbstzweifel und Selbstkritik durch positiv Selbstgespräch. Sprich dir selbst Mut zu und erinnere dich daran, dass du fähig bist, positive Veränderungen zu erreichen. Fokussiere dich auf den Stärken und Erfolg, anstatt dich auf vermeintlich Schwächen zu konzentrieren. Erfolg feiern, anerkennend für den Erfolg. Egal wie klein sie auch sein mögen. Setz dir realistische Ziel und belohn dich selbst, wenn du dies erreichst. Die Anerkennung deiner Fortschritt wird den Selbstvertrauen stärken und dich motiviert halten. Selbstpflege. Nimm dir Zeit für Selbstpflege und Wohlbefinden. Kümmere dich den körperlichen und emotionellen Gesundheit. Priorisiere Pausen, genügend Schlaf, gesunde Ernährung und körperliche Aktivität. Indem du gut für dich selbst sorgst, sendest du die Botschaft, dass du wertvoll bist und es verdienst, gut behandelt zu werden. Positive Körperwahrnehmung. Entwickel eine positive Körperwahrnehmung und akzeptiere dich so, wie du bist. Vermeide es, dich mit unrealistischen Schönheitsidealen zu vergleichen. Beton den individuelle Attraktivität und konzentriere dich auf das, was dir an dir selbst gefällt. Ein positives Körperbild trägt zu einem gestärkten Selbstvertrauen bei. Herausforderungen als Chancen sehen. Betracht Herausforderungen als Chancen zur persönlichen Entwicklung und zum Wachstum. Lern aus Fehlern und Niederlagen und nutze sie als Ansporn, dich weiterzuentwickeln. Indem du dich Herausforderungen aktiv stellst, baust du Selbstvertrauen auf und erweiterst den Komfortzone. Sich umgeben mit Unterstützung. Umgib dich mit Menschen, die dich unterstützen und ermutigen. Such den Austausch mit Freunden oder vertrauenswürdigen Personen, die dich in deinen Zielen unterstützen. Gemeinschaft und Unterstützung können den Selbstvertrauen stärken und dir zusätzlich Motivation geben. Erfahrungen reflektieren. Reflektier regelmäßig den Erfahrungen und lern aus ihnen. Identifizier positive Aspekte der Erkenntnis, die du aus früheren Situationen gewonnen hast, und wend sie auf neue Herausforderungen an. Diese Reflexion hilft dir, den Selbstvertrauen zu stärken und dich weiterzuentwickeln. Entspannungstechniken und Stressbewältigung. Stress kann einen erheblichen Einfluss auf die sexuelle Leistungsfähigkeit und die Kontrolle über den Zusammenhang haben. Die Anwendung von Entspannungstechniken und effektiven Stressbewältigungsstrategien kann helfen, vorsichtigen Zusammenhang zu verhindern. Hier sind einige Ansätze, die du ausprobieren kannst. Atemübungen. Tiefes und bewusstes Atmen kann helfen, Stress abzubauen und den Körper zu entspannen. Praktiziere regelmäßig Atemübungen wie die Bauchatmung oder die 4-7-8 Methode, den Entspannungsreaktion zu fördern. Progressive Muskelentspannung. Diese Methode beinhaltet das bewusste Anspannen und Entspannen bestimmter Muskelgruppen,
Körperlich und geistig Spannung zu erreichen. Durch das regelmäßige Training der progressiven Muskelentspannung kannst du lernen, dich bewusst zu entspannen und Stress abzubauen. Meditation und Achtsamkeit. Die Praxis der Meditation und Achtsamkeit kann dazu beitragen, den Geist zu beruhigen und stressige Gedanken loszulassen. Setz dich regelmäßig für einige Minuten in still und konzentrier dich auf deinen Atem oder bestimmt Gedanken oder Empfindungen. Dies kann helfen, den Stresspegel zu senken und ein größer in Ruhe zu erreichen. Yoga oder Tai Chi. Diese körperlichen Übungsformen kombinieren Bewegung, Atmung und Konzentration, den Körper zu entspannen und den Geist zu beruhigen. Yoga und Tai Chi können helfen, Stress abzubauen und das allgemeine Wohlbefinden zu verbessern. Zeit für Entspannung einplanen. Nimm dir bewusst Zeit für Entspannung und Erholung. Plan regelmäßig Pausen in deinen Alltag ein, dich zu entspannen und Stress abzubauen. Nutz die Zeit für Aktivitäten, die dich Freude bereiten, wie zum Beispiel lesen, Musik hören, Spazierengehen oder ein Entspannungsbad. Stressbewältigungsstrategien. Entwickle effektive Strategien zur Bewältigung von Stress. Identifizier Stressoren in deinem Leben und find Wege, mit ihnen umzugehen. Dies können Strategien wie Zeitmanagement, Delegieren von Aufgaben, das Setzen von klaren Grenzen oder das Erlernen von Kommunikationstechniken sein. Entspannung vor dem Sex. Bevor du dich auf sexuelle Aktivitäten einlässt, nimm die Zeit, dich zu entspannen. Verwende Entspannungstechniken wie Atemübungen oder Meditation, deinen Körper und Geist auf ein entspannend erregungsfreie Weise vorzubereiten. Indem du regelmäßig Entspannungstechniken und Stressbewältigungsstrategien in deinen Alltag integrierst, kannst du den Vorhigkeit verbessern, vorsichtigem Samenerguss entgegen zu wirken und ein befriedigend Sexualleben zu führen. Atemübungen und Meditation. Atemübungen und Meditation sind wirkungsvolle Methoden, Stress abzubauen, den Geist zu beruhigen und die Kontrolle über den Samenerguss zu verbessern. Hier sind einige Atemtechniken und Meditationspraktiken, die du ausprobieren kannst. Bauchatmung. Setz dich in eine bequeme Position und leg eine Hand auf deinen Bauch. Atem tief durch die Nase ein und spür, wie sich den Bauch ausdehnt. Atem langsam durch den Mund aus und spür, wie sich den Bauch wieder zusammenzieht. Wiederhol dies für mehr Atemzug. Die Bauchatmung fördert eine tief und entspannende Atmung, die dazu beiträgt, Stress abzubauen und den Körper zu entspannen. 4, 7, 8 Method. Atem durch die Nase ein und besohel dabei innerlich bis 4. Hold den Atemen und besohel bis 7. Atem langsam durch den Mund aus und besohel dabei bis 8. Wiederhol dies für mehr Atemzug. Diese Methode kann helfen, den Geist zu beruhigen und eine tiefe Entspannung zu erreichen. Achtsame Atmung. Fokussier dich ganz auf deinen Atem. Beobachte den Ein- und Ausatem und spür dabei, wie sich den Bauch hebt und senkt. Lasse all anderen Gedanken und Sorgen los und konzentrier dich vollständig auf den Atem. Dies kann zu einer beruhigenden und meditativen Erfahrung führen. Geführte Meditation. Nutz geführte Meditationen, in einen entspannten Zustand zu gelangen und den Geist zu beruhigen. Es gibt zahlreiche kostenlose Meditation-Apps und Online-Ressourcen, die dir dabei helfen können, ein regelmäßig Meditationsprozess zu entwickeln. Wahl ein geführte Meditation, die auf Entspannung, Achtsamkeit oder Stress ausgerichtet ist.
Still meditation. Setzt dich in een ruhige Umgebung. Schließ die Augen und konzentrier dich auf den Atem oder ein bestimmtes Mantra oder eine positive Affirmation. Lasse all Gedanken vorbeziehen. Und dich daran zu binden. Üb dich in der Still und lasse dich von ihr tragen. Regelmäßige Praxis von Atemübungen und Meditation kann helfen. Stress abzubauen. Den Geist zu beruhigen und die Kontrolle über den Samenerguss zu verbessern. Beginn mit kurzen Sitzungen und steigere die Dauer nach und nach. Find eine Praxis, die für dich angenehm ist und integriere sie in deinen Alltag, langfristig Vorteile zu erzielen. Progressive Muskelentspannung. Die Progressive Muskelentspannung ist eine effektive Methode, Stress abzubauen und den Körper gezielt zu entspannen. Diese Technik beinhaltet das bewusste Anspannen und Entspannen bestimmter Muskelgruppen, eine tief körperliche und geistige Entspannung zu erreichen. Hier ist eine Anleitung, wie du die Progressive Muskelentspannung praktizieren kannst. Find eine ruhige und bequeme Umgebung, in der du dich entspannen kannst. Schließ den Augen und konzentrier dich auf deinen Körper. Beginn mit den Muskeln deiner Fuß. Spann den Fußmuskeln für etwa 5-10 Sekunden an, während du tief inatmest. Verhol die Spannung in den Muskeln. Dann entspann die Muskeln für etwa 15-20 Sekunden, während du ausatmest. Spür die Entspannung in den Muskeln. Arbeit dich langsam von den Füßen über die Beine, den Bauch, den Rücken, die Arme, die Hand bis zum Kopf vor. Spann jede Muskelpartie für einige Sekunden an und lasse sie dann für eine lange Zeit entspannt. Konzentrier dich dabei auf die Empfindungen in den Muskeln, während du die Muskelgruppen anspannst und entspannst. Acht auf den Unterschied zwischen Anspannung und Entspannung. Spür die Spannung in den angespannten Muskeln und die Tiefentspannung in den entspannten Muskeln. Wiederhol diesen Prozess mehrmals, eine tiefe Entspannung zu erreichen. Konzentrier dich auf deinen Atem und lass all Anspannung und Stress los. Die Progressive Muskelentspannung kann dabei helfen, die Körperwahrnehmung zu verbessern, Muskelverspannungen abzubauen und Stress abzubauen. Regelmäßige Praxis dieser Technik kann dir dabei helfen, den Fähigkeit zur Entspannung zu entwickeln und eine bessere Kontrolle über den Samenerguss zu erlangen. Du kannst die Progressive Muskelentspannung jederzeit und überall anwenden, dich zu entspannen und Stress abzubauen. Stressreduktion im Alltag. Stress kann einen negativen Einfluss auf die Sexualleistungsfähigkeit haben, einschließlich der Kontrolle über den Samenerguss. Daher ist es wichtig, Strategien zur Stressbewältigung in den Alltag zu integrieren. Hier sind einige Tipps zur Stressreduktion. Zeitmanagement. Plan deinen Tag gut und setz Prioritäten. Erstelle eine To-Do-List, den Aufgaben zu organisieren und einen Überblick zu behalten. Setz realistische Ziele und sorge für ausreichend Pausen und Erholungsphasen. Entspannungsübungen. Nimm die regelmäßig Zeit für Entspannungsübungen wie Atemtechniken, Meditation oder Yoga. Diese Übungen helfen dabei, den Geist zu beruhigen und den Körper zu entspannen. Körperliche Aktivität. Regelmäßige körperliche Bewegung ist eine wirksame Methode, Stress abzubauen. Find eine Aktivität, die dir Spaß macht und integriere sie in deinen Alltag. Ob Spaziergang, Joggen, Radfahren oder Fitnesskurs. Find das, was zu dir passt. Ausgewogen Ernährung. Ingessend ausgewogen Ernährung kann dazu beitragen, den Stresspegel zu senken.
Vermeid Übermäßigen Konsum von Koffein, Alkohol und stark verarbeiteten Lebensmitteln. Acht auf ein Ausreichende von Obst, Gemüse, Vollkornprodukten und gesunden Fetten. Soziale Unterstützung. Pflegt den Beziehungen und such den Austausch mit Freunden und Familie. Sprich über den Gefälle und Herausforderungen. Und teil den Sorgen. Gemeinsame Aktivitäten und soziale Unterstützung können dabei helfen. Stress abzubauen. Selbstversorge. Vergiss nicht, auf dich selbst zu achten. Nimm die Zeit für dich selbst. Den Batterien aufzuladen. Engage dich in Aktivitäten, die dich Freude bereiten. Ob Hobbys, Entspannungsbäder, Lesen oder Musik hören. Schlafqualität. Acht auf ausreichenden und erholsamen Schlaf. Gute Schlafgewohnheiten können dazu beitragen, Stress abzubauen und die allgemein Wohlbefinden zu verbessern. Indem du Stressreduktionstechniken in deinen Alltag integrierst, kannst du den Fähigkeit zur Kontrolle über den Zusammenhang verbessern. Experimentier mit verschiedenen Methoden und find heraus, was für dich am besten funktioniert. Denk daran, dass Stressbewältigung ein kontinuierlicher Prozess ist, der Zeit und Übung erfordert. Kontrolle über die Erregung. Die Kontrolle über die Erregung spielt eine entscheidende Rolle bei der Verlängerung des Zusammenhanges und der Steigerung der sexuellen Ausdauer. Hier sind einige Techniken und Strategien, die dir helfen können, die Erregung besser zu kontrollieren. Achtsamkeit. Sei achtsam und bewusst während des sexuellen Erlebens. Acht auf die Empfindungen in deinem Körper und nimm sie wahr. Und sie zu bewerten oder ihnen sofort nachzugeben. Durch Achtsamkeit kannst du lernen, die Erregung bewusst zu regulieren und den Zusammenhang zu versagen. Verlangsamung. Wenn du merkst, dass die Erregung zu schnell ansteigt, verlangsam das Tempo oder halt kürzen. Verändere dir das Stimulationsmuster, die Intensität zu reduzieren und die Erregung abzubauen. Du kannst beispielsweise das Tempo der Bewegungen verlangsamen oder ein Kurs pausieren, dich zu beruhigen. Atemkontrolle. Die Kontrolle deiner Atmung kann helfen, die Erregung zu regulieren. Atembewusst und tief ein und aus, deinen Körper zu entspannen und die Erregung zu reduzieren. Durch ein langsam und tief Atmung kannst du die Erregung besser kontrollieren und den Zusammenhang hinaussagen. Fokusverlagerung. Verschieb deinen Fokus weg von rein körperlichen Empfindungen und konzentrier dich auf an der Sinnesreise oder auf den emotionalen Aspekt des intimen Zusammenziehens. Indem du dich auf die Verbindung zu deinem Partner, auf Berührungen oder auf sinnliche Gedanken konzentrierst, kannst du die Erregung besser kontrollieren und den Zusammenhang versagen. Körperliche Techniken. Es gibt bestimmt körperliche Techniken, die dir helfen können, die Erregung zu regulieren und den Zusammenhang zu versagen. Dazu gehören beispielsweise das Einklemmen der Penisbasis mit den Fingern, den Blutfluss zu reduzieren, oder das Zurückziehen des Penis aus der Vagina, die Stimulation zu verringern. Communication mit dem Partner. Sprich offen und ehrlich mit deinem Partner über den Bedürfnis und Wunsch. Eine gute Communication kann dazu beitragen, dass ihr gemeinsam Weg findet, die Erregung zu kontrollieren und den Zusammenhang zu verlangern. Ihr gemeinsames Verständnis und ihre Unterstützung können den Prozess des Erlernens der Erregungskontrolle erleichtern. Es ist wichtig zu beachten, dass die Kontrolle über die Erregung Zeit, Übung und Geduld erfordert. Jeder Körper ist einzigartig,
und es kann ihn individuell Herangehensweise fordern, die Erregung effektiv zu regulieren. Experimentier mit verschiedenen Techniken und find heraus, welche für dich am besten funktionieren. Mit der Zeit und dem Training kannst du den Vorhigkeit zur Erregungskontrolle verbessern und ihn longer sexuell Ausdauer erreichen. Wahrnehmung des eigenen Erregungslevels. Die Kontrolle über die Erregung ist ein wichtiger Aspekt bei der Verlängerung des Semeniges. Es geht darum, die eigenen Körperreaktionen und Erregungsmuster besser zu verstehen und bewusst zu lenken. Hier sind einige Schritte, die Kontrolle über die Erregung zu verbessern. Achtsamkeit entwickeln. Wird die bewusst über die körperlichen Empfindungen während des sexuellen Erlebens. Acht auf Veränderungen im Atem, Herzschlag, Muskelspannung und anderen körperlichen Reaktionen. Stop-and-Start-Technik. Beim Masturbieren oder beim Sex mit einem Partner kannst du die Stop-and-Start-Technik anwenden. Wenn du spürst, dass die Erregung steigt und du kurz vor dem Höhepunkt stehst, stop die Stimulation für eine Zeit und lasse die Erregung abklingen. Beginn dann wieder mit der Stimulation und wiederhol diesen Vorgang mehrmals. Dadurch kannst du lernen, die Erregung zu kontrollieren und den Zeitpunkt des Semeniges zu versagen. Edging-Technik. Beim Edging geht es darum, die Erregung bis kurz vor den Höhepunkt zu steigern und dann wieder abzuschwächen. Du kannst dies durch Veränderung der Stimulationstechnik oder Intensität erreichen. Wiederhol diesen Prozess mehrmals, bevor du schließlich zum Orgasmus kommst. Diese Technik hilft dir, die Erregung besser wahrzunehmen und zu kontrollieren. Atemkontrolle. Acht während des sexuellen Erlebens bewusst auf die Atmung. Tief und langsam Atemzug können dazu beitragen, die Erregung zu senken und den Semeniges zu versagen. Experimentier mit verschiedenen Atemtechniken und find heraus, was für dich am besten funktioniert. Körperliche Entspannung. Entspannt Körperhaltung und Lockerung der Muskelspannung können dazu beitragen, die Erregung zu reduzieren und den Semeniges zu versagen. Versuch, bewusst auf Entspannung in deinem Körper zu achten und sie durch Entspannungstechniken wie Progressive Muskelentspannung oder Yoga zu lassen. Die Kontrolle über die Erregung erfordert Übung und Geduld. Es ist wichtig, diese Techniken regelmäßig anzuwenden und sie in den sexuellen Alltag zu integrieren. Indem du die Erregung besser wahrnimmst und lenkst, kannst du den Vorhigkeit zur Verlängerung des Semeniges verbessern. Techniken zur Versagerung des Semeniges. Es gibt verschiedene Techniken, die dir helfen können, den Semeniges zu versagen und somit ihn langer sexuell Ausdauer zu erreichen. Hier sind einige effektive Techniken. Masturbationstraining. Das Masturbationstraining ermöglicht es dir, deinen Körper besser kennenzulernen und den sexuell Ausdauer zu verbessern. Beginn mit der Selbstbefriedigung und bring dich kurz vor den Höhepunkt. Stop dann die Stimulation und wart, bis die Erregung abklingt. Wiederhol diesen Vorgang mehrmals, den Vorhigkeit zur Kontrolle des Semeniges zu trainieren. Bekennbaren Übungen. Der bekennbaren Muskel spielt eine wichtige Rolle bei der Kontrolle des Semeniges. Durch regelmäßiges Training des Bekennbarens kannst du die Muskelkraft und Kontrolle erhöhen. Einfache Übung besteht darin, den bekennbaren Muskel für einige Sekunden zu kontrahieren und dann wieder zu entspannen. Wiederhol dies mehrmals täglich, den bekennbaren Muskulatur zu stärken. Atemtechniken. Die Kontrolle der Atmung kann helfen, den Semeniges zu versagen.
Konzentrier dich während des sexuellen Erlebens auf ihn tief und entspannt Atmung. Atmen langsam und gleichmäßig ein und aus, dich zu beruhigen und die Erregung zu reduzieren. Positionswechsel. Durch das Experimentieren mit verschiedenen Sexpositionen kannst du den Samenerguss versagen. Manch Positionen ersuchen wenige Stimulation und können dazu beitragen, die Erregung zu verringern. Probier verschiedene Positionen aus und find heraus, welche für dich am besten funktionieren, den Samenerguss zu kontrollieren. Den Fokus ändern, indem du deinen Fokus während des sexuellen Akts veränderst, kannst du die Erregung besser kontrollieren. Versuch, dich auf an der Sinnesreihe zu konzentrieren, wie zum Beispiel das Streicheln deines Partners oder das Erleben von intensiven emotionalen Verbindungen. Indem du die Aufmerksamkeit von der reinen Stimulation des Genitalbereiches ablenkst, kannst du den Samenerguss versagen. Diese Techniken erfordern Zeit und Übung, sie zu beherrschen. Sei geduldig mit dir selbst und experimentier mit verschiedenen Techniken, herauszufinden, welche am besten für dich funktionieren. Indem du kontinuierlich an deiner sexuellen Ausdauer arbeitest, kannst du die Kontrolle über deinen Samenerguss verbessern und eine erfüllende sexuelle Erfahrung für dich und deinen Partner schaffen. Intensivierung des sexuellen Vergnügens durch longeres Vorspiel. Longeres Vorspiel kann nicht nur das sexuelle Vergnügen steigern, sondern auch dazu beitragen, den Samenerguss zu versagen. Indem du mehr Zeit in das Vorspiel investierst, kannst du die sexuelle Spannung aufbauen, die Erregung steigern und eine langere sexuelle Ausdauer erreichen. Hier sind einige Möglichkeiten, wie du das Vorspiel intensivieren kannst. Sinnlich beruhigen. Widm dich intensiven und sinnlichen Beruhigungen, die Lust zu steigern. Erkennt den Körper deines Partners mit deinen Händen, Lippen und Fingern. Nimm die Zeit, verschiedene Erogenzonen zu entdecken und zu stimulieren. Oralsex. Verwend Oralsex als Teil des Vorspiels, die sexuelle Erregung aufzubauen. Das gegenseitige Verwöhnen kann nicht nur lustvoll sein, sondern auch helfen, den Samenerguss zu versagen. Kommunizier mit deinem Partner über Vorlieben und Techniken, die euch beiden Freude bereiten. Dirty Talk. Integrier Dirty Talk in das Vorspiel, die sexuelle Spannung zu steigern. Durch das Ausdrücken von Fantasien, Wünschen und Komplimenten kannst du die Erregung erhöhen und den Samenerguss hinaussagen. Erotische Massagen. Nutzt die Kraft der erotischen Massagen, die Sinn zu stimulieren und die sexuelle Spannung aufzubauen. Verwend duftend Massagel und widm dich der Entspannung und Erregung deines Partners durch gezielt Beruhigungen. Verbaler und nonverbaler Austausch. Kommunizier offen und ehrlich mit deinem Partner über sexuell Vorlieben, Wunsch und Fantasien. Das Schaffen einer intimen und vertrauensvollen Atmosphäre kann das Vorspiel intensivieren und eine langere sexuelle Ausdauer ermöglichen. Experimentieren mit Spielzeugen. Integrier sexuell Spielzeug in das Vorspiel, die Erregung zu steigern. Vibratoren. Liebeskugel oder an der Spielzeug können das sexuelle Vergnügen verstärken und die sexuelle Ausdauer verbessern. Das langere Vorspiel bietet eine Möglichkeit, die sexuelle Erfahrung zu intensivieren und den Samenerguss zu versagen. Indem du dich auf die Luststeigerung und die Erkundung des Körpers deines Partners konzentrierst, kannst du das sexuelle Vergnügen erhöhen und eine erfüllende sexuelle Erfahrung für beide Partner schaffen.
Masturbationstraining und Selbstregulation. Masturbationstraining und Selbstregulation sind wichtige Aspekt, die Kontrolle über den Samenerguss zu verbessern. Durch gezielt Übungen und Techniken kannst du lernen, den Erregung zu regulieren und den Zeitpunkt des Orgasmus bewusst zu steuern. Hier sind einige Ansätze für Masturbationstraining und Selbstregulation. Langsames Tempo. Beim Masturbieren solltest du bewusst ein langsames Tempo wählen. Verzicht auf schnell und intensiv Bewegungen, sondern konzentriere dich auf langsam und gleichmäßige Stimulation. Dadurch kannst du den Erregung besser kontrollieren und den Samenerguss hinauszögern. Stop-and-Go-Method. Diese Technik beinhaltet das Abwechseln zwischen Stimulation und Pause. Beginn mit der Stimulation und wenn du merkst, dass die Erregung zu stark wird, stop für einige Sekunden oder Minuten. Wiederhol diesen Prozess mehrmals, den Vorhigkeit zur Erregungskontrolle zu verbessern. Kegelübungen. Kegelübungen sind nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer hilfreich, die bekennbaren Muskulatur zu stärken. Indem du diese Muskeln gezielt trainierst, kannst du die Kontrolle über den Erregung verbessern. Spann die Muskeln für einige Sekunden und entspann sie dann wieder. Wiederhol diese Übung mehrmals täglich, eine stärkere bekennbaren Muskulatur aufzubauen. Visualisierungstechniken. Während der Masturbation kannst du Visualisierungstechniken verwenden, den Erregung zu kontrollieren. Stell dir zum Beispiel vor, dass du an einem schönen und entspannenden Ort bist, den Erregung zu reduzieren. Experimentiere mit verschiedenen bildhaften Vorstellungen, herauszufinden, welche für dich am besten funktionieren. Edging. Edging bezeichnet die bewusste Näherung an den Orgasmus, ihn dann bewusst zu stoppen. Kurz bevor du den Punkt des Orgasmus erreichst, stop die Stimulation und entspann dich für einen Moment. Wiederhol diesen Vorgang mehrmals, den Vorhigkeit zur Selbstregulation zu verbessern. Masturbationspausen. Gelegentlich Masturbationspausen können helfen, die Empfindlichkeit zu verringern und die Erregung besser zu kontrollieren. Indem du für ein bestimmte Zeit auf Masturbation verzichtest, kannst du den sexuelle Energie kanalisieren und den Vorhigkeit zur Selbstregulation stärken. Es ist wichtig zu beachten, dass die Verbesserung der Selbstregulation und die Kontrolle über den Samenerguss Zeit und Übung erfordern. Sei geduldig mit dir selbst und experimentiere mit verschiedenen Techniken, herauszufinden, was für dich am besten funktioniert. Mit regelmäßigem Training und Selbstreflexion kannst du den Vorhigkeit zur Selbstregulation verbessern und ein langsames erreichen. Techniken zur Selbstregulation der sexuellen Erregung. Die sexuelle Erregung zu regulieren und den Samenerguss zu versorgen. Gibt es verschiedene Techniken, die du anwenden kannst. Diese Techniken helfen dir dabei, die Kontrolle über den Erregung zu behalten und den Zeitpunkt des Orgasmus bewusst zu steuern. Hier sind einige effektive Techniken zur Selbstregulation der sexuellen Erregung. Bewusstatmung. Konzentriere dich während des sexuellen Erlebens auf den Atmung. Atme tief und gleichmäßig ein und aus, dich zu entspannen und die Erregung zu kontrollieren. Langsames und bewusstes Atmen kann helfen, die Erregung zu verringern und den Samenerguss zu versorgen. Anhalten und entspannen. Wenn du spürst, dass die Erregung zu stark wird, halt für einen Moment in und entspann dich. Stop die sexuelle Stimulation und nimm die Zeit, dich zu beruhigen.
Dies pors ermöglicht es dir, die Erregung abzubauen und den Samenerguss zu versichern. Veränderung des Tempos und der Stimulation. Experimentier mit verschiedenen Geschwindigkeiten und Intensitäten der Stimulation, die Erregung zu regulieren. Manchmal kann es helfen, das Tempo zu verlangsamen oder die Art der Stimulation zu ändern, den Samenerguss zu versichern. Ablenkungstechniken. Lenkt den Gedanken während des sexuellen Erlebens auf etwas anderes ab, die sexuelle Erregung zu verringern. Denken nicht sexuell dinge oder konzentrier dich auf andere Sinnesreize, die Aufmerksamkeit von der Erregung abzulenken. Bekennbaren Übungen. Stalk den bekennbaren Muskulatur durch gezielt Übungen wie Kegelübungen. Indem du dies Muskeln trainierst, kannst du die Kontrolle über den Erregung verbessern und den Samenerguss hinaussichern. Mentaltechniken. Nutz Mentaltechniken wie Visualisierung oder positiv Selbstgespräch, den Erregung zu kontrollieren. Stell dir zum Beispiel vor, dass du die sexuelle Energie in deinem Körper lenkst und kontrollierst. Positiv Selbstgespräch können dir helfen, Selbstvertrauen aufzubauen und Angst zu reduzieren. Es ist wichtig, dass du diese Techniken regelmäßig und experimentierst, herauszufinden, welche für dich am besten funktionieren. Jeder Mensch ist einzigartig, daher kann es sein, dass manche Techniken effektiver für dich sind als andere. Mit Geduld, Übung und Selbstreflexion kannst du den Fähigkeit zur Selbstregulation der sexuellen Erregung verbessern und den Langer Samenerguss erreichen. Übungen zur Steigerung der Ausdauer, die Ausdauer im Bett zu verbessern und den Samenerguss zu versichern. Gibt es verschiedene Übungen, die du durchführen kannst. Diese Übungen zielen darauf ab, den sexuelle Ausdauer und Kontrolle zu stärken. Hier sind einige effektive Übungen zur Steigerung der Ausdauer. Masturbationstraining. Nutz Masturbation als Trainingseinheit, den Ausdauer zu verbessern. Beginn mit der Stimulation und versuch, den Zeitpunkt des Orgasmus bewusst hinauszuzögern. Wiederhol dies regelmäßig, indem du jedes Mal ein wenig länger durchholst. Dieses Training hilft dir, den Erregung zu regulieren und den Ausdauer schrittweise zu steigern. Bekennbaren Übungen. Stalk den bekennbaren Muskulatur durch gezielt Übungen wie Kegelübungen. Diese Übungen helfen nicht nur dabei, die Kontrolle über den Erregung zu verbessern, sondern tragen auch zur Steigerung der sexuellen Ausdauer bei. Trainier den bekennbaren Muskeln regelmäßig, ihre Stärke und Ausdauer zu erhöhen. Intervalltraining. Ähnlich wie beim Training im Fitnessstudio kannst du auch beim Sex oder der Masturbation Intervalltraining durchführen. Beginn mit kurzen Intervallen intensiver Stimulation. Wechsel dann zu einer weniger intensiven Stimulation oder konzentrier dich auf andere Sinnesreize, die Erregung zu senken. Wiederhol dies Intervall, den Ausdauer schrittweise zu steigern. Slow-Motion-Technik. Bei dieser Technik geht es darum, die Geschwindigkeit der sexuellen Stimulation bewusst zu verlangsamen. Verlangsam. Sanft Bewegungen und genießt die Empfindungen bewusst. Durch die Verlangsamung der Stimulation kannst du die sexuelle Ausdauer verbessern und den Samenerguss hinaussichern. Partnerübungen. Übzusammen mit deinem Partner Techniken, die darauf abzielen, die Ausdauer zu steigern. Das kann beispielsweise das gemeinsame Ausprobieren von verschiedenen Rhythmen, Positionen und Stimulationstechniken sein.
In dem IHR Uchgegenseitigen Unterstützend Nummerglichkeiten erkundet, kund IHR gemeinsam Ausdauer verbessern. Es ist wichtig, dies Übungen regelmäßig und konsequent durchzuführen, Fortschritt zu erzielen. Sei geduldig mit dir selbst und achte darauf, dass du dich weder überforderst noch unterforderst. Mit der Zeit wirst du in der Lage sein, den sexuell Ausdauer zu steigern und den Samenerguss besser zu kontrollieren. Partnerkommunikation und Zusammenarbeit. Offene Kommunikation über Bedürfnis und Wunsch. Die offene Kommunikation mit deinem Partner ist entscheidend, gemeinsam an der Verbesserung der Samenergussdauer zu arbeiten. Es ist wichtig, über den Bedürfnis, Wunsch und Erwartungen in Bezug auf das Liebesleben zu sprechen. Teil deinem Partner mit, dass du an der Verbesserung arbeitest und seine Unterstützung und Geduld schätzt. Gemeinsam Ziel setzen und Lösungsansatz entwickeln. Setzt gemeinsam konkret Ziel in Bezug auf die Samenergussdauer und das sexuelle Vergnügen. Besprecht, wie ihr die Ziel erreichen könnt und entwickelt gemeinsam Lösungsansatz. Überlegt gemeinsam, welche Techniken und Übungen ihr ausprobieren möchtet und wie ihr euch gegenseitig unterstützen könnt. Intimitat und Vorspielstocken. Investiert in ein starker Intimitat und ein intensives Vorspiel. Nehmt euch Zeit füreinander, die emotionelle Verbindung zu stärken und das sexuelle Vergnügen zu steigern. Durch ein ausgedehnt und sinnlich Vorspielfähig kann die sexuelle Erregung gesteigert und der Zeitpunkt des Samenergusses besser kontrolliert werden. Paartherapie und professionelle Hilfe in Betracht ziehen. Wenn ihr Schwierigkeiten hat, die Samenergussdauer gemeinsam zu verbessern, kann es hilfreich sein, ein Paartherapie oder professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ein erfahrener Therapeut kann euch dabei unterstützen, die Ursachen und Herausforderungen des vorzeitigen Samenergusses besser zu verstehen und individuelle Lösungsansatz zu entwickeln. Die Zusammenarbeit und Unterstützung des Partners ist von großer Bedeutung bei der Verbesserung der Samenergussdauer. Durch offene Kommunikation, das Setzen gemeinsamer Ziel und das gemeinsame Ausprobieren von Techniken und Übungen könnt ihr sexuelle Erfüllung steigern und ein erfülltes Liebesleben genießen. Offen und ehrlich Gespräch mit dem Partner. Offen und ehrlich Gespräch mit dem Partner sind von entscheidender Bedeutung, wenn es die Verbesserung der Samenergussdauer geht. Durch offene Kommunikation könnt ihr gemeinsamen Lösungen arbeiten und ihr Bedürfnis und Wunsch besser verstehen. Hier sind einige Punkte, die du bei den Gesprächen mit deinem Partner beachten solltest. Schaff eine vertrauensvolle Atmosphäre. Sorge dafür, dass sich dein Partner in den Gesprächen wohl und sicher verhält. Beton, dass es dir wichtig ist, gemeinsam an der Verbesserung ihrer sexuellen Erlebens zu arbeiten und dass du seine Unterstützung schätzt. Sei ehrlich über den Herausforderungen. Teil deinem Partner offen mit, dass du an vorzeitigem Samenerguss leidest und dass du daran arbeitest, die zu verbessern. Erklär ihm, wie es dich beeinflusst und wie wichtig es dir ist, gemeinsam eine Lösung zu finden. Hör aufmerksam zu, gib deinem Partner Raum, über sein Gedanken und Gefühl zu sprechen. Hör aktiv zu und sich Interessen seinen Perspektiven. Das Verständnis für die Empfindungen und Bedürfnisse des Partners kann zu einer besseren Zusammenarbeit führen. Gemeinsam Ziel setzen. Besprecht gemeinsam, welche Ziel ihr in Bezug auf die Samenergussdauer erreichen möchtet. Legt fest,
was für euch beiden befriedigen sexuelle Erfahrung bedeutet und wie ihr dorthin gelangen könnt. Offenheit verlassungen. Seid offen für Nuancen und Techniken, die euch helfen können, die Zusammenhänge zu verlangern. Diskutiert gemeinsam über mögliche Lösungswege und seid bereit, verschiedene Methoden auszuprobieren. Geduld und Unterstützung. Erinnert euch daran, dass wir Veränderungen Zeit brauchen können. Seid geduldig miteinander und unterstützt euch gegenseitig während des Prozesses. Vertraut darauf, dass ihr gemeinsam Fortschritt machen könnt. Offen und ehrlich Gespräch mit dem Partner legen den Grundstein für ein erfolgreiches Zusammenarbeit bei der Verbesserung der Zusammenhänge dar. Indem ihr euch vertrauensvoll austauscht und gemeinsam Ziel setzt, könnt ihr eure Beziehungsstocken und euer sexuelles Erleben verbessern. Langfristige Veränderungen im Lebensstil. Gemeinsam Strategien und gegenseitige Unterstützung sind von großer Bedeutung, die Zusammenhänge zu verbessern. Hier sind einige Möglichkeiten, wie ihr als Paar zusammenarbeiten könnt. Informiert euch gemeinsam. Informiert euch zusammen über mögliche Ursachen und Techniken zur Verlängerung der Zusammenhänge dar. Holt euch Informationen aus zuverlässigen Quellen und tauscht euer Wissen aus. Das gemeinsame Verständnis der Situation kann helfen, Lösungsansätze zu finden. Experimentiert gemeinsam. Probiert verschiedene Techniken und Methoden gemeinsam aus, herauszufinden, was für euch beide funktioniert. Seid offen für neue Erfahrungen und bereit, gemeinsam zu lernen und zu wachsen. Gebt einander Feedback. Teilt eure Erfahrungen und Gefühle miteinander, während ihr neue Techniken ausprobiert. Gebt einander ehrliches Feedback darüber, was gut funktioniert und was verbessert werden kann. Die offene Kommunikation kann dazu beitragen, dass ihr als Team enger zusammenrückt. Schafft unterstützende Umgebung. Schafft Umgebung, in der ihr euch gegenseitig unterstützt und ermutigt. Vermeidet Druck oder Schuldzuweisungen und seid stattdessen motivierend und verständnisvoll. Erinnert euch daran, dass es ein gemeinsamer Prozess ist und dass es Zeit braucht, Fortschritt zu machen. Sucht professionelle Hilfe, wenn nötig, wenn ihr Schwierigkeiten habt, Fortschritt zu erzielen oder das Gefühl habt, dass professionelle Unterstützung erforderlich ist. Sucht nicht, einen Fachmann oder eine Fachfrau aufzusuchen. Ein Sexualtherapeut oder eine Sexualtherapeutin kann euch dabei helfen, individuell Lösungen zu finden und ihre Beziehung weiterzuentwickeln. Indem ihr gemeinsam Strategien entwickelt und euch gegenseitig unterstützt, könnt ihr als Paar die Zusammenhänge verbessern und ein erfülltes Leben genießen. Die gemeinsame Arbeit an diesem Thema kann ihr Bindungsstocken und euch dabei helfen, Wege der Intimität und des sexuellen Vergnügens zu entdecken. Langfristige Veränderungen im Lebensstil. Langfristige Veränderungen im Lebensstil können einen positiven Einfluss auf die Zusammenhänge haben. Hier sind einige Bereiche, in denen du Veränderungen wahrnehmen kannst. Gesundheitsernährung. Ausgewogen und Gesundheitsernährung kann sich positiv auf die sexuelle Gesundheit auswirken. Vermeid übermäßigen Alkohol- und Nikotinkonsum, da die Substanzen die sexuelle Leistung beeinträchtigen können. Stattdessen konzentrier dich auf eine Ernährung, die reichen Obst, Gemüse, Vollkornprodukten und magerem Protein ist. Regelmäßige körperliche Aktivität.
Sport und körperliche Aktivität tragen zur allgemeinen Gesundheit und Durchblutung bei, was wiederum das sexuelle Wohlbefinden verbessern kann. Finden Aktivität, die die Spaß macht und integriert sie regelmäßig in den Alltag. Stressmanagement. Stress kann sich negativ auf die sexuelle Leistung auswirken. Find effektiv Stressbewältigungsstrategien, die für dich funktionieren, wie zum Beispiel Entspannungstechniken, Meditation, Yoga oder das Ausüben von Hobbys. Priorisiere euch ausreichend Schlaf. Der erholsame Schlaf dabei helfen kann, Stress abzubauen. Achtsamkeit und Entspannung. Lern, dich auf den Moment zu konzentrieren und im Hier und Jetzt präsent zu sein. Achtsamkeit zu üben können helfen, die sexuelle Erfahrung intensiver zu erleben und die Kontrolle über die Erregung zu verbessern. Communication und Intimität. Pflege offen und ehrlich Communication mit deinem Partner. Setzt euch bewusst Zeit für Intimität und Zärtlichkeit, ihr Bindung zu stärken und das sexuelle Vergnügen zu steigern. Selbstversorgung und Entspannung. Nimm die regelmäßig Zeit für Selbstversorgung und Entspannung. Find Aktivitäten, die die Freude bereiten und die helfen, Stress abzubauen, wie zum Beispiel ein Entspannungsbad, das Lesen eines Buches oder das Hören von beruhigender Musik. Indem du langfristig Veränderungen in deinem Lebensstil wahrnimmst, kannst du die allgemeine sexuelle Gesundheit und die Kontrolle über die Samenergussdauer verbessern. Es erfordert Engagement und Geduld, aber die positiven Auswirkungen auf dein sexuelles Wohlbefinden sind es wert. Sport und körperliche Fitness. Sport und körperliche Fitness spielen eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der sexuellen Gesundheit und der Kontrolle über die Samenergussdauer. Hier sind einige Möglichkeiten, wie Sport dich unterstützen kann. Verbesserung der Durchblutung. Sportliche Aktivitäten wie Cardio-Übungen, Laufen, Schwimmen oder Radfahren verbessern die Durchblutung im gesamten Körper, einschließlich des Genitalbereiches. Eine gute Durchblutung ist wichtig für eine gesunde sexuelle Funktion. Steigerung der Ausdauer. Regelmäßiges Training erhöht den körperliche Ausdauer, was sich positiv auf den sexuelles Durchhaltevermögen auswirken kann. Du wirst in der Lage sein, länger aktiv zu bleiben und die sexuelle Stimulation besser kontrollieren zu können. Reduzierung von Stress und Angst. Sport kann helfen, Stress abzubauen und Angstzustand zu reduzieren. Durch die Freisetzung von Endorphinen, den sogenannten Glückshormonen, fühlst du dich nach dem Training entspannter und ausgeglichener. Dies kann dazu beitragen, dass du im Schlafzimmer entspannter bist und dich besser auf den Moment konzentrieren kannst. Stärkung des Körperbewusstseins. Durch körperliche Aktivität entwickelst du ein besseres Körperbewusstsein und eine verbesserte Kontrolle über den Muskeln. Dies kann dir helfen, die Erregung während des Geschlechtsverkehrs besser wahrzunehmen und gezielt zu steuern. Erhöhung des Selbstvertrauens. Regelmäßiges Training und die Verbesserung deiner körperlichen Fitness können den Selbstvertrauen stärken. Ein gesteigertes Selbstbewusstsein im Hinblick auf den körperliche Leistungsfähigkeit kann sich auch positiv auf den sexuellen Selbstvertrauen auswirken. Wähle ein Sport oder Aktivität, die dir Spaß macht und die du regelmäßig ausüben kannst. Konsistenz ist der Schlüssel, langfristig Verbesserungen zu erzielen. Achtet euch darauf, dich nicht zu überanstrengen, da dies kontraproduktiv sein und zu Verletzungen führen kann. Konsultiere bei Bedarf einen Arzt oder einen Fitnessfachmann.
Ein individual angepasst Trainingsprogramm zu entwickeln. Denk daran, dass körperliche Fitness nur ein Teil des Gesamtbilds ist. Es ist wichtig, auch an der Aspekt wie Entspannungstechniken, Stressmanagement und Communication mit dem Partner zu berücksichtigen, eine umfassende Verbesserung deiner sexuellen Gesundheit zu erreichen. Ernährung und Nahrungsergänzungsmittel. Ernährung spielt eine entscheidende Rolle für die allgemeine Gesundheit und kann auch die Sexualleistungsfähigkeit beeinflussen. Hier sind einige Ernährungstipps, die dir helfen können, die sexuelle Gesundheit zu verbessern und die Kontrolle über die Samenergussdauer zu fördern. Ausgewogene Ernährung. Acht auf eine ausgewogene Ernährung, die reichen Obst, Gemüse, Vollkornprodukten, magerem Fleisch, Fisch und gesunden Fetten ist. Eine gute Ernährung liefert deinem Körper die notwendigen Nährstoffe, optimal zu funktionieren. Antioxidantienreich Lebensmittel. Lebensmittel mit hohem Antioxidantien-Gehalt, wie Beeren, Grüns, Blattgemüse, Nuss und Samen, können helfen, die Durchblutung zu verbessern und die allgemeine Gesundheit zu fördern. Omega-3-Fettsäuren. Omega-3-Fettsäuren, die in fettem Fisch, Linsamen und Walnüssen vorkommen, können entzündungshemmende Eigenschaften haben und die Durchblutung fördern. Vermeidung von übermäßigem Alkohol und Nikotinkonsum. Übermäßiger Alkohol und Nikotinkonsum kann sich negativ auf die Sexualleistungsfähigkeit auswirken. Versuch, den Konsum dieser Substanzen zu reduzieren oder zu vermeiden. Nahrungsergänzungsmittel. Es gibt verschiedene Nahrungsergänzungsmittel auf dem Markt, die behaupten, die Sexualleistungsfähigkeit zu verbessern oder die Samenergussdauer zu verlängern. Es ist jedoch wichtig, vorsichtig zu sein und sich über potenziell Nebenwirkungen und Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten zu informieren. Konsultiere am besten einen Arzt oder einen Ernährungsfachmann, bevor du Nahrungsergänzungsmittel einnimmst. Beacht, dass Ernährung allein kein Wunder bewirken kann. Es ist wichtig, einen ganzheitlichen Ansatz zu verfolgen, der auch an der Aspekt wie körperliche Aktivität, Stressmanagement und Partnerschaftskommunikation berücksichtigt. Ingessende Ernährung kann jedoch einen wichtigen Beitrag zu deiner allgemeinen Gesundheit und sexuellen Leistungsfähigkeit leisten. Schlafende Erholung. Ein ausreichend Menschen qualitativ hochwertigem Schlaf und angemessen Erholungsphasen spielen eine wichtige Rolle für die allgemeine Gesundheit und die sexuelle Leistungsfähigkeit. Hier sind einige Empfehlungen, den Schlaf und die Erholung zu verbessern. Regelmäßiger Schlafrhythmus. Versuch, einen regelmäßigen Schlafrhythmus zu etablieren, indem du jeden Tag zur gleichen Zeit ins Bett gehst und aufwachst. Dadurch kann sich dein Körper in einen bestimmten Schlafwachzyklus gewöhnen. Schaffung eines optimalen Schlafumfelds. Acht darauf, dass dein Schlafzimmer ruhig, dunkel und angenehm Umgebung zum Schlafen bietet. Vermeidst darin Geräusch und helles Licht, und sorg für ein bequem Matratz und Kissen. Entspannung vor dem Schlafengehen. Nimm die Zeit, vor dem Schlafengehen zu entspannen und deinen Geist zur Ruhe kommen zu lassen. Vermeid anregende Aktivitäten wie Bildschirmzeit oder intensiv körperliche Betätigung direkt vor dem Schlafengehen. Schlafhygiene. Acht auf ein gute Schlafhygiene, indem du ihn angemessen Raumtemperatur aufrechterhältst. Auf koffeinhaltige Getränke Nachmittag und Abend Vorsicht und Alkohol und Schwermahlzeiten vor dem Schlafengehen vermeidest.
stressabel. Stress kann sich negativ auf den Schlaf auswirken. Find Möglichkeiten, Stress abzubauen und zu entspannen. Wie zum Beispiel durch Meditation, Atemübungen oder Entspannungstechniken. Regelmäßige Erholungspausen. Plan regelmäßige Erholungspausen in deinen Alltag ein, dich zu entspannen und neue Energie zu tanken. Das können Kurspausen während des Tages oder auch längere Urlaubszeiten sein. Ein guter Schlaf und ausreichende Erholung tragen nicht nur dazu bei, den körperlichen und geistige Gesundheit zu verbessern, sondern können auch den Sexualleistungsfähigkeit positiv beeinflussen. Indem du deinem Körper die notwendige Erholung gibst, kannst du möglicherweise Stress abbauen und den Fähigkeit zur Kontrolle über die Zusammenhänge verbessern. Rights and Ownership Notice. This audiobook is published and distributed by Testberichtdienste LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testberichtdienste LLC. Testberichtdienste LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testberichtdienste LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testberichtdienste LLC. All rights reserved.